Hello, my dear students. It's time to learn English. I remind you that we work with Unit 2, which is called Live and Learn. And on the first lesson, you worked with the text about school in Google Forms. Also, in Unit 2, we spoke about tense review, past simple and past continuous. Let's have a look. Нагадую, що усі правила прикріплюю до класруму, до уроків. Так? Ми з вами пригадували, що дія, яка тривала в певний момент у минулому, ми вживаємо past continuous, дія, яка interrupted this action, вживаємо в past simple. І кілька було важливих нюансів, на які звернули увагу нашу вже в 9 класі. Ця тема вивчалася в 7, а в 9 кілька нюансів, які трішки поглибили наші з вами знання. The first moment, when we repeat, we form the emphatic past simple with did. Отже, якщо ми хочемо підсилити емоційно дієслово, ми ставимо його не в past simple, а ставимо спочатку did, а потім інфінітив. I did understand what you said. Далі, when we repeat a verb in the past simple, якщо ми повторюємо дієслово в past simple, we usually just use the auxiliary word. Яке дієслово? Те, яке не повторюється, а просто ми замість нього кажемо слово did, щоб уникнути цієї тавтології, повторення. We don't repeat the main verb. Dan didn't understand, but I did. Зверніть увагу. Understand замінили на did. Не можна казати Dan didn't understand, but I understand. І ще одне правило стосовно past continuous. Past continuous is not used to talk about repeated actions in the past. Повторювані дії в минулому характерні для past simple. Past continuous вживати не можемо. І те ж саме правило, яке і в past simple, це щоб уникати тавтології, ми тут кажемо was або were замість дієслова вдруге. В past simple кажемо did, в past continuous was або were. Нагадую, що з цієї теми у класрумі прикріплено відеоурок, матеріали, тренувальні вправи і самостійна робота на оцінку з цієї теми. Today we are going to talk about topic vocabulary, word formation and phrasal words. Let's start with the first part. It's about words connected with education and learning. I remind you that Unit 2 is called Live and Learn. So the words are about education, освіта, and learning, навчання. Our task is to write a verb from the box in the correct form to complete each sentence. There may be more than one correct answer for some gaps. Пам'ятаємо, що успішне виконання завдання залежить від уважного прочитання завдання. Що ж зробити? Дивимося, у нас тут таких 3 блоки. Для кожного блоку свої дієслова. Так. In the first part we have got the verbs beat, бити, manage, керувати або справлятися, progress – робити прогрес, and succeed – досягати успіху. I ask you to take a pen or a pencil and take a notebook or just a sheet of paper where you can write and make your notes. Or you want to have an exercise book
for English lessons, you're welcome. And now I give you some time to read the sentences 1, 2, 3, and 4. Use the words beat, manage, progress, and succeed, and write a verb in the correct form to complete each sentence. I give you some time to do it, and then we'll check. Unit 2, Topic Vocabulary, page 17, Exercise 1. Words connected with education or learning. 1, The driving test was tough, so she was surprised that she managed to pass it. 2, It's amazing. It's the first time we've beaten that team in 5 years. 3, After a lot of practice, I finally succeeded in doing an ollie on my skateboard. 4, At first, I was terrible at juggling, but after 2 weeks, I was progressing well. Number 1, managed. Number 2, beaten. 3, succeeded. And 4, progressing. Number 1, past simple. Number 2, have beaten, present perfect. Succeeded, past simple. And was progressing, past continuous. Я думаю, тепер уже всі зрозуміли механізм виконання цієї вправи. Let's continue working with the second and the third part of it. In the second one, we have got accomplish. Це дієслово ми з вами перекладаємо як виконувати, досягати. Achieve дуже схоже за значенням, теж досягати тут результатів. Come first приходити першим і overcome встигати. So, the explorers дослідники. A lot of problems before they reached the South Pole. Any ideas? Overcome. I was pleased that Julia in the class test because she had done a lot of revision. Came first, past simple, and overcame, past simple. 7. A new best time for swimming 1,000 meters at the weekend. Achieved. And the last one, as you understand, accomplished a lot this morning because everyone worked really hard. The third part. Come last, приходити останнім, так, це ніби антоніми, протилежні, the opposites. Fail, провалювати, lose, втрачати, and suffer, страждати. Some of the players started crying when the final match, lost. I felt awful. I didn't expect to win the race, but I didn't think I would. Come last is Jack was really disappointed when his French exam for the second time. Failed, right you are. And the last one, as we understand, suffered. Argentina suffered a painful defeat to England in the World Cup final.
Хочу наголосити, що завдання з цієї теми обов'язково будуть в контрольній роботі. Тому пройдемося ще раз по цих дієсловах. Managed, beaten, succeeded, was progressing, тут краще сказати have beaten, succeeded, was progressing, overcame, came first, achieved, accomplished, lost, come last, failed and suffered. Всі ці слова, дієслова стосуються теми education and learning. The next exercise 2 is about adjectives, прикметники, які закінчуються на full та ів. Our task is to write the adjective form of each word in the correct column. Act, attract, act грати або грати на сцені, attract приваблювати, create створювати, effect впливати, harm завдавати шкоди, pain завдавати болю, play грати, product щось виробляти або продукт, secret секрет, таємниця, stress it's easy, thank дякувати and use використовувати. Отже, нам треба утворювати прикметники з поданих дієслів. Звертаємо увагу, що some of these adjectives can be formed with suffix full and the others with suffix eve. Act, active, harm, harmful. The next, attractive. So, maybe. Краще, мабуть, зробити так. Я дам хвилинку, бо вони тут будуть з'являтися по черзі. Спочатку перша колонка, потім друга. Давайте так, я даю хвилинку, щоб ви заповнили ще 4 прикметнички для першої колонки, щоб ми могли звірити. I remind you to take your pens or pencils, please, and notebooks or some sheets of paper, and write the words, adjectives with full. Think, attractful чи attractive, createful чи creative, effectful, effective, painful or paintive, playful or playtive, productful or productive, secretful чи secretive, stressful or stressive, thankful or thank you, useful or useful. And as you understand, painful, playful, stressful, thankful and useful. Навіть на слух вони звучать усі красиво, так? Harmful, painful, playful, stressful, thankful, and useful. And the other words make adjectives with eve, suffix eve, active, attractive, creative, effective, productive, and secretive. Отже, прикметники в англійській мові утворюються за допомогою суфіксів full та eve. Ті, які на full – harmful, painful, playful, stressful, thankful, useful, і на eve – active, attractive, creative, effective, productive, secretive. Нагадую, що завдання з цієї сторіночки будуть у контрольній роботі. So be attentive. Now our task is to write the correct form of the word adjective or adverb in each gap to complete the sentences. Так, отже, у номері 3 нам треба ще звернути увагу на правило.
перш ніж виконувати, оскільки нам тут говорять про прикметники і вже про прислівники. Remember, all the adjectives in exercise 2 can become adverbs. Отже, ті прикметники, які ми щойно утворювали за допомогою суфіксів, можуть бути і adverbs, прислівниками. By adding ly. Отже, до кожного прикметника, який ми з вами утворили, можна дописати суфікс ly і отримаємо прислівник. Remember that adjectives usually describe things, but adverbs usually describe the verb or the whole sentence and can also describe adjectives. Extremely clever and the other adverbs very quickly. Отже, пам'ятаємо, що прикметники зазвичай описують речі, а прислівники зазвичай описують дієслово чи ціле речення і можуть також описувати прикметники. Екстремально розумний або занадто розумний, або інші прислівники дуже швидко. So, in exercise 3 нам треба подумати, де буде прикметник, а де прислівник. Adjective and adverb. А ви скажете, а як дізнатися? А щоб дізнатися, треба прочитати уважно речення, перекласти його для себе, щоб логічно підібрати. It's important for parents to encourage their kids to... Так, будь ласочка, take your exercise books or notebooks, take your pens. Я даю вам хвилинку подумати і швидесенько записати 6 слів у стовпчик на листочках чи в зошитах. І подумайте логічно, де підходить прикметник, а де прислівник. Нагадую, що в прислівнику має бути суфікс «лі». Start working, please. It's important for parents to encourage their kids to be creative from an early age. Дітей бути якими? Creative. Adjective. Creative. Творчими. Якими? Творчими. Our puppies really play and lovely. Наше цуценя справді playful. Грайливе і миле. Playful. Яке? Playful. Грайливе. I found surfing difficult at first, but think it got easier the more I practiced. Thankfully. Thankful – вдячний, thankfully – вдячно. But thankfully, але на щастя, завдячуючи, то воно стало, серфінг став легшим через практику. Number 4. Being able to read a map is very useful skill. Яка навичка? Корисна. Useful. Яка? I'm not looking for a new guitar teacher, but if you hear a good one, let me know. Actively. I'm not actively looking for a new guitar. Я не активно шукаю вчителя по гітарі. Як? Активно. Actively. And the last one. Do you think some video games are harm to children's development? Harmful. Який шкідливий? Harmful. Який? Harmful. Шкідливий. Отже, ми з вами щойно дізналися, що для того, щоб утворити прикметник, нам з вами треба дописати до слова full суфікс або «ів». І з'ясували, що якщо ми до прикметничка, до adjective,
допишемо суфікс «лі», отримаємо adverb, прислівник. Прикметник відповідає на питання який, яка, яке, які, а прислівник як, в який спосіб, там, куди. And the last part of our lesson is about phrasal verbs, фразові дієслова. Сказати, що це фразеологізми, так як в українській мові, ну, це не одне й те саме, але дуже схоже, тому що на фразові, так, і фразеологізми. Але ж що таке фразові дієслова в англійській мові? Це коли в нас є одне дієслово, і ми ставимо його в пару з з іншою частиною мови, і дієслово буде змінювати своє значення. До прикладу, таке дієслово look. Look at. Після look вживаємо at preposition. Подивитися на. Look at. Далі. Look through the window. Подивися через вікно. Змінилося значення. Look for. Шукати. Look for the information. І look after. Доглядати. І look forward to. З нетерпінням чекати. Одне дієслово, але з різними частинами мови перекладається зовсім інакше. Ось це дієслово, яке з іншими частинами мови утворює різні словосполучення і є фразовим. Phrasal verb. Отже, наше завдання буде працювати з такими фразовими дієсловами і підбирати, що ж означає кожне фразове дієслово в сполученні з іншими словами у певних ситуаціях, які нам пропонуються. Exercise 4. Exercise 4. Our task is to look at the phrasal verbs in italics, означає, що вони курсивом у нас написані, in these sentences and choose the best meaning, і обирати краще значення. Отже, ще раз кажу, треба подумати і обрати, як би краще перекласти, яке краще значення підібрати виділених фразових дієслів. So, I give you some time to write in your exercise books. Ви пишете так, цифра, літера, цифра, літера. I am going to read for you and your task is to make your choice. Number 1. Learning some musical instruments helps you build up muscle strength. Decrease or increase, build up, decrease or increase. Just make your choice, then we are going to check your ideas. I understood the instructions, but it was difficult to carry them out in practice. Carry out, follow, or remove. Sarah used to need armband when she went swimming, but she's learned to do without them now. Without, do without, survive without having, or use it in a different way. Number 4. I didn't listen to Dad's directions and we ended up in the wrong place. Ended up. Had to stop or eventually arrived. Number 5. The instructor told them to stop talking and get on with packing their equipment. Equipment обладнання. Get on with. Make progress or have a good relationship. 6. I don't know how you put up with such an annoying neighbor. Annoying – той, який роздражає, neighbor – сусід. Like, enjoy or accept, allow. 7. What did you get up to last night? Anything interesting? Get up to, do or buy.
I've no idea how you go about teaching a dog to dance. Go about, travel around, or start and continue in the right way. Я сподіваюся, що інтуїтивно ви собі вже швиденько відповіді попозначали, так як я вас і просила. And it's time to check. Unit 2. Phrasal verbs. Page 17. Exercise 4. Phrasal verbs. 1. Learning some musical instruments helps you build up muscle strength. Answer B. 2. I understood the instructions, but it was difficult to carry them out in practice. Answer A. 3. Sarah used to need armbands when she went swimming, but she's learnt to do without them now. Answer A. 4. I didn't listen to Dad's directions and we ended up in the wrong place. Answer B. 5. The instructor told them to stop talking and get on with packing their equipment. Answer A. 6. I don't know how you put up with such an annoying neighbour. Answer B. 7. What did you get up to last night? Anything interesting? Answer A. 8. I've no idea how you go about teaching a dog to dance. Answer B. Let's have a look at these phrasal verbs one more time. Build up, increase. Carry out, follow. Do without, survive without having. Ended up, eventually arrived. Get on with, make progress. Put up with, accept, allow. Get up to, do, and go about, start and continue in the right way. Let's sum it up. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Так, я бачу, що мої позначки залишилися. Let's sum it up. Сьогодні ми з вами говорили про те, що є певні слова, пов'язані з темою Education and Learning. Ми з вами їх детально опрацювали. Далі прикметники, які закінчуються на full та «ів», так? І щоб з прикметника зробити прислівник adverb, дописуємо суфікс «лі». А також працювали з фразовими дієсловами. Хочу нагадати, що цей запис залишається в класрумі, і в контрольній роботі обов'язково буде завдання з цієї сторінки. Thank you for your working. The lesson is over. Goodbye.